So when we think about first aid, many things come to mind: CPR, being able to address wounds. We are going to discuss mental health first aid today. Cuando pensamos en primeros auxilios, nos lleva a la mente varias cosas, por ejemplo, resucitación cardíaco o cuidado de heridas. Pero esta noche vamos a hablar de primeros auxilios mental. So what might this include? It will include providing comfort. ¿Y qué va a incluir? Quizás proveer auxilio, Promoting recovery, promover recuperación, helping reduce distress, ayudando a bajar el estrés, and our ultimate goal of being able to point in the direction of Christ. pero últimamente apuntando hacia Cristo. Now, I posed a question: why do so many individuals in distress avoid seeking help and are skeptical of those who offer assistance? Una pregunta: ¿por qué tanta gente evita buscando ayuda cuando están en momentos de crisis? Adelante. Anyone? A fear. Mm-hmm. Fear of what? ¿Miedo de qué? When you are struggling with a temptation, you're afraid to tell others what that might be. Mm-hmm. Any other reasons? ¿Otras razones? Shame. Shame, yes. What else? ¿Qué más? When you are struggling, you're afraid of what others will think of you. Yes. It's the stigma. The stigma. The attitudes and beliefs that we all inherently have, whether we're aware of it or not. Actitudes, creencias que todos tenemos, aunque podemos dar cuenta o no de estos estigmas. Many would rather suffer in silence rather than seek discrimination and potential ridicule than seek help. Muchos preferían sufrir en silencio en vez de buscar ayuda. I think back to a patient that I was working with this past year, 13, 14 girl who finally, after 4 to 5 years of sexual abuse, finally reported to her family. Me hace pensar en un caso que tenía una niña de 13, 14 años y después de como 4 años de sufrir abuso sexual, tenía la fortaleza de confesarlo. One of her greatest fears was tearing her family into two. Su miedo principal fue dividir la familia. And instead of seeking support, she suffered in silence for so many years. Y en vez de buscar apoyo, ella sufrió años en silencio. And I wish I could tell you that the story ended happily, but her worst fear came to reality. Y me gustaría decirles que la conclusión fue buena, pero no fue así. Su miedo logró. The first side of the family that she reported to ultimately tried to discourage her from seeking support, from telling anyone else. La primera persona que ella confesó le hizo callar. They tried to convince her that she was making it up or misreading what had occurred, and brought about her worst fears, to where she started to regret even reporting. Esa persona intentó convencerla que estás equivocada, quizás no está entendiendo, y ella se arrepintió de contar a esa persona su historia. Ultimately, her mother did pursue professional help and got her into counseling, where she started her recovery. Últimamente su mamá buscaba consejería
y empezó el proceso de recuperación. But it's oftentimes that shame that has far-reaching effects that prevents someone from even accepting the help that is provided. Pero si muchas veces esta vergüenza previene que la persona busca la ayuda necesaria. So oftentimes I see people refuse help. When families have finally decided to seek help from ministers, from counselors, the individual outright refuses the support. He visto muchas veces una persona evitar apoyo así porque al pensar en eso a largo plazo decidieron de no pedir ayuda. They fear retribution from their family. Tienen miedo de las consecuencias en la familia. They fear removal from the home. Tienen miedo de ser botado de la casa. They fear becoming a social outcast. Tienen miedo de ser un persona excluido de sociedad. So, we're going to talk about some common misconceptions. Vamos a hablar de misconcepciones comunes. One of the common ones that I see is that mental disorders are a sign of weakness. Lo primero es que desórdenes mentales es un señal de debilidad. Or that if we ignore the problem long enough, it'll just go away. O que si no damos caso a la problema, va a desaparecer. And people with mental disorders are extremely violent. También que personas con desórdenes mentales son violentos. Es otra misconcepción. Or ultimately, if you're healthy, then you won't be affected by trauma. O que si alguien tiene buena salud, no se va a afectar la trauma. Viktor Frankl, a concentration camp survivor, Un señor se llamaba Viktor Frankl, sobrevivió los campos de los nazis. he stated an abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior. Él dijo que He said, an abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior. una reacción abnormal a una situación abnormal es comportamiento normal. And we think about today with all the opportunities for distress and trauma across our world. Podemos pensar hoy día de todas estas oportunidades para experimentar estrés y trauma en el mundo. Economic distress, Estrés económico, high rates of violence both outside and inside the home, la alta tasa de violencia dentro de la casa, fuera de la casa, the untold impact that the pandemic has had on this world, las maneras que la pandemia ha afectado el mundo and unrest across the nations. y perturbaciones en las naciones del mundo. Many events can be seen as traumatic. Muchos eventos podemos ver como traumáticos. So I would like to talk about our role as frontline individuals of how to begin to navigate this and what our role might look like. Entonces quiero hablar de nuestro papel como pastores en las líneas de guerra y cómo podemos enfrentar estos problemas. When we think about recovery, it is a deeply personal process. Cuando pensamos en la recuperación, sabemos que es un proceso muy hondo. We must think about the physical, the spiritual, the mental, and the emotional aspect of recovery. Tenemos que considerar el lado espiritual, emocional, Mental and emotional. mental y emocional Yeah. y física. And when we think about the core components, the building blocks of recovery, Cuando pensamos en los
bases de recuperación. Let's start with the first and foremost, Vamos a empezar con lo primero, hope. esperanza. Hope is the most powerful driver of change. Esperanza es el fuerza más poderosa del cambio. And oftentimes I see people worry about wondering if they said the right thing or whether it would be received in the way that they wanted it to. Muchas veces yo veo como pastores pensando si han dicho la cosa correcta. But as we'll talk further tonight, it is the relationship that you build with the individuals that you serve that will be the greatest driver of change. Pero vamos a ver en esta noche que la cosa más importante es la relación que se puede desarrollar entre tú y la persona. And ultimately, the part that modern medicine misses is the hope that is only found in Christ. Y últimamente, y la parte que la medicina moderna no alcanza, es la esperanza solamente en que alguien puede encontrar en Cristo. The second component is to know that recovery is nonlinear, meaning there are ups and downs, and we should not expect recovery to go at a continual rate. La segunda cosa más importante es saber que la recuperación no es lineal. Debemos pensar en los altos y bajas. There will be lapses and there will be setbacks. Va a ser retrocesos. It is also important to build off of the individual strengths. Individuals. Correct. También es importante considerar las fuertes de la persona. Being able to meet the person where they are instead of holding your expectations of where that individual should be. Poder encontrar la persona donde están en vez de esperar hasta otro momento, hasta que ellos logran una cosa. There also needs to be a very deep investment in peer and family support. También tenemos que invertir mucho en el apoyo de familia o amigos. Back to the example I gave you earlier, what would have occurred if the family had rallied around this individual that had reported the abuse? What might have been different? Pensando en el caso al inicio de la niña, ¿qué habría sido diferente si su familia ha apoyado a ella al contar su historia? There's also a need for personal responsibility and self-direction. También hay una necesidad por responsabilidad personal y dirección personal. Sometimes the person in need, we feel empathy and sympathy for that individual, and sometimes we want to solve all their problems for them. A veces, al escuchar los problemas de la persona, somos muy simpáticos o tenemos mucha compasión con ellos y queremos solucionar todos sus problemas. But is it important not to deprive them of the dignity and respect that comes with taking ownership of their life? Pero es importante no quitar su dignidad para pedir que ellos asumen la responsabilidad de su vida. We also must look at a holistic point of healing. También debemos pensar en una manera de sanación holística. One of the common complaints that I have with many of the doctors that I work with Una queja que escucho frecuentemente con los médicos is that their first line of defense may be a medication. es que su primer manera de tratar es un medicamento. They may not assess how they're sleeping, what their diet and nutrition looks like, or whether or not they're exercising. Quizás ellos no consideran su nutrición, las horas de descanso o las horas de ejercicios que toman. So we must look at the whole person. Debemos considerar la persona entera. Individualized care. Cuidado individualizado.
Just because something worked for the last individual you worked with does not necessarily mean the same interventions and strategies will work for the next. Quizás la cosa que funcionaba bien con la paciente anterior no necesariamente va a funcionar con la siguiente. And also, we must empower the individual and provide respect. Debemos empoderar el paciente y darles respeto. Because the individual may not always remember everything that you said, but they'll remember how you made them feel. No van a recordar todas tus palabras o los consejos, pero sí van a acordar cómo se sentía por su trato. So let's talk about listening. Vamos a hablar de escuchar. One of the things that I see, even with my colleagues, is they think that what they say will ultimately be the determination of whether or not the individual they're working with gets better. Una cosa que yo veo en mis colegas es que ellos piensan que sus palabras va a ser determinante en el bienestar del paciente. But the most basic and powerful way to connect to another person is just to listen. Pero la cosa más poderosa para conectarse con una otra persona es simplemente escuchar. And perhaps the most important thing we give each other is our attention. Y la cosa más importante que podemos dar a otro es atención. I don't know how it is in Peru, but I know you walk into any restaurant now today, No sé cómo es en el Perú, pero en mi país, cuando yo entro a un restaurante, you see these things. podemos ver celulares, You see the TikTok, the Instagram, the Facebook. gente en el Facebook o Instagram. How can we really expect to be attentive to someone else in a competing world where everything else tries to grab our attention and focus? ¿Cómo podemos dar atención a una persona cuando tenemos tantas cosas buscando nuestra atención? If I was trying to tell you something deeply personal and important to me, yet I couldn't get your eyes off the TV screen or your phone or something else, how can you really expect that I will share something deeply personal? Si estamos conversando y yo quiero comentar algo importante, pero me da cuenta que estás en su celular o la televisión, no es posible que realmente voy a contar algo muy importante de mi ser. See, a loving silence often has more power to heal and to connect than the most well-intentioned words. Un silencio amoroso tiene más poder para sanar y conectarse que los mejores o más bonitas palabras. Because we as humans, and this is innate across the world, we have a desire to be heard and understood. Porque como seres humanos, nuestro deseo más profundo es ser escuchado. And the trouble is sometimes people have a misconception that to understand means we have to agree. Mucha gente tiene esta misconcepción de que para entender sí, también significa ser de acuerdo. But I want to let you know you can wholeheartedly disagree with someone and still understand their opinion and their worldview. Pero no es así. Podemos no sea a ver, say one. Probably the most, one of the misconceptions. If you understand, you have to. Yeah. But you don't have to agree to be understood. Correct. Okay. No es posible entender una persona y no estar de acuerdo con esa persona. And this is something that I know myself I struggle with. As I hear someone talk, something may register that I would like to say. Yo también lucho con este. Cuando yo escucho a una persona, a veces yo quiero responder. And if I'm being honest with myself, I'm just waiting for them to stop talking. Y muchas veces yo solamente estoy esperando que ellos dejen de hablar. So I can say what I want to say. Porque yo quiero comentar. But what might I miss
if I spend time up here rather than the individual that I'm sitting with. Pero quizás yo voy a faltar una cosa importante si estoy pensando en lo que yo quiero decir. See, again, it is not what you need to deliver or say. The other people will direct you if you listen enough. Entonces, la cosa más importante es prestar atención, no pensar tanto en lo que tú quieres decir. Because the people that you'll see, they're going to seek you out in their most vulnerable times. La gente que quiere consejería va a buscarle en su momento de mucha necesidad. And if you miss that opportunity, if you miss that small window because you made it about you and not about them, that may be your last opportunity. Quizás si en vez de escuchar bien su historia, alguien intenta de corregir, comentar, va a perder esa oportunidad muy importante. And once we have that connection, once we have that link, that's where we can ultimately bring in further assistance, further support, and be able to have that relationship, which ultimately we're allowed to bring it back to Christ. Pero cuando logramos este vínculo, lograr esta conexión con el paciente, ya ahí podemos empezar a desarrollar una fortaleza, amistad y al final apuntar hacia Cristo. And you may think that listening is basic and that you didn't need to attend tonight to discuss the importance of just listening. Quizás está pensando, todos sabemos escuchar, ¿por qué estoy aquí para que me digas, debo escuchar? But it's not just about listening. 90% of communication is received in not the words that we speak, but our tone of voice. This may be too much. 90% of communication has absolutely nothing to do with the words that we speak. 90% de la comunicación no tiene que ver con palabras. It has to do with our nonverbals, our body language. Tiene que ver con cosas no verbales, sin palabras. Our tone of voice, Nuestro tono de voz, how quickly or how slowly we speak. cuán rápido o cuán lento empezamos a hablar. This is where communication is found. Esa es la base de comunicación.